Hello, good morning grade 10. So welcome to another episode of our video lesson. So today, we're going to talk about your worksheet week 9 Mathematics 10 Module 12 Solve problems involving polynomials and polynomial equations. So sa worksheet ninyo may binigay sa inyo apat na word problem. So, ang gagawin ko ngayon, magpapakita lang ako ng kahalintulad ng mga problem na binibigay dyan sa inyo. Then, you are going to pattern it sa kung paano ko siya sinolve para ma-provide ninyo yung solution. Okay? So, let us try with number 1. Okay, so for example, Macmills travel a distance of x raised to 3 minus 12x minus 18 kilometers at a rate of x plus 3 kilometer per hour. Write a polynomial that represents the number of hours you travel. So, sir, paano namin po isosolve yan? So, ganito yun, class. So, tandaan natin na ang formula ng distance ay the rate times the time. So, the rate times time, that will give you the distance. Now, in our case, pinapasolve niya tayo ng number of hours. Ibig sabihin ng time. Binigyan niya tayo ng distance at binigyan niya tayo ng rate. So, ibig sabihin, isolve natin yung time. So, dahil isosolve natin ang time, kailangan nating i-manipulate yung ating formula, yung d equal to rt. So, to do this, simply i-equate natin para t lang yung may iwan, para masosolve natin yung t. So, ibig sabihin, divide both sides by r para maka-cancel out natin yan. Ang matitira, t is equal to d over r. So, pwede nating baliktarin. Ibig sabihin, yung time traveled is equal to the distance divided by the rate. Yun yung kahulugan niya. Okay. So, binigay niya sa atin na yung distance daw. Ang distance daw ay x raised to 3 minus 12x minus 18. So, ibig sabihin, x cubed minus 12x minus 18. Divided by, the rate daw is x plus 3 km per hour. So, ibig sabihin, x plus 3 ang ilalagay dyan sa denominator. So, having that in mind na merong nakasulat na divided by, pwede natin siyang gamitan ng division of polynomials na topic natin nung nakaraang mga linggo. So, di ba pag sinabi natin division of polynomials, may dalawa tayong uri. Yung long division method at saka yung synthetic division. So, para sa talakayan natin ngayon, gamitin na lang natin yung synthetic division. So, yun ha. So, i-reason ko. So, ipakita natin. So, let us solve. So, meron tayong 1, negative 12, Kasi may x raised to 2 pa dapat. X raised to 3, x raised to 2, bago yung x, bago yung constant. So, since walang x raised to 2, ibig sabihin 0 muna. Bago negative 12, bago negative 18. Divided by, yung kabaliktaran ng positive 3 ay negative 3. So, ang gagawin natin, ibababa una yung first term, diba? So, 1. 1 times negative 3 is negative 3. 0 plus negative 3 is negative 3. Negative 3 times negative 3 is positive 9. Negative 12 plus 9 is negative 3. Negative 3 times negative 3 is positive 9. So, negative 18 plus 9 is negative 9. So, ibig sabihin, ang sagot natin ay x raised to 2 minus 3x minus 3 remainder negative 9. Ibig sabihin, ito yung magiging time niya. So, sabihin natin, therefore, the number of hours
traveled is x raised to 2 minus 3x minus 3, remainder, negative 9. So, ganyan po sagutin yung para sa question number 1. Okay, for number 2 problem, kahalin tulad ito ng number 2. So, sabi dito, the volume of the rectangular block is 88 cubic inches. The width of the block is twice the height and the length is 9 inches more than the height. Find the dimensions of the block. So, i-illustrate muna natin. Pag sinabi nating block, isang block so maaari siyang block of cement or kung ano man. So, kunwari yan ay isang block of wood. So, kinukuha natin yung volume ng isang block. So, sa pagkuha ng volume, tatandaan natin na kailangan lang nating i-multiply yung dimensions ng ating block. So, yung mga rectangular block na yan, meron silang tinatawag na length. Ito yung haba niya, yung kanyang length. Meron din siyang tinatawag na width or yung kapal. Ito yung width niya. At meron din siyang tinatawag na height. Ito naman yung kanyang height, yung taas ng bloke. So, sa pagkuha ng volume ng mga rectangular block, ang formula natin is the length times the width times the height. Okay? So, ulitin ko, ang volume ay length times width times height. Okay. So, having that in mind, i-deduce natin yung mga informations na binigay sa atin dito sa problem. So, the volume daw, so ibig sabihin, the volume of the rectangular block is 88 cubic inches. So, ibig sabihin yung volume natin dito magiging 88. The width of the block, yung width daw, is twice the height. Dalawang beses daw siya ng height. The length, yung length daw, ay 9 inches more than the height. So, ibig sabihin, kung yung height niya, h, ibig sabihin more than the height, dadagdag tayo ng 9. So, dahil may mga value na tayo ng length at ng width, at yung height natin as is, kasi siya yung point of comparison. So, i-substitute natin siya dito sa mga L, W, and H. So, unahin natin yung L. Meron tayong H plus 9. Meron tayong width. Yung width natin ay 2H. At meron tayong H, yung height. So, nakuha kung paano naging ganyang tatlo. Okay. So, dahil meron na tayo niyan, i-multiply na natin itong tatlo para makuha natin yung polynomial niya. So, meron tayong H plus 9 times 2H. So, H times 2H, that is 2H raised to 2. Tapos, 9 times 2H, that is plus 18H. Diba? Tapos, i-multiply na naman natin siya sa H. Okay. 2H raised to 2 times H, magiging 2H raised to 3. Tapos, 18H times H, magiging siyang plus 18H raised to 2. So, ibig sabihin, pwede natin itong isulat na 88 equal to 2H raised to 3 plus 18H raised to 2. Okay, nakuha. Ngayon, pwede nating ilipat yung 88 sa kabila para magkakaroon tayo ng isang polynomial. So, pag nilipat ko, may iwan dito 0, magiging 2H raised to 3 plus 18H raised to 2 minus 88. Diba? Pwede kong i-flip ang equation ko, magkakaroon ako ng 2H raised to 3 plus 18H raised to 2 minus 88 equal to 0. So, dahil meron na tong equation na nabuo, itong equation na to, ito yung hahanapan natin ng possible factors. Okay. So, 2H raised to 3 plus 18H raised to 2 minus 88
equal to 0. Pwede pa natin tong ipaliitin kasi divisible sila by 2. Ibig sabihin, yung 88 pwedeng i-divide sa 2, yung 18 pwede i-divide sa 2, yung 2 pwede i-divide sa 2. So, since ganun siya, pwede natin silang i-divide both sides by 2 para lumiit yung equation natin. So, 2 divide 2 is equal to 1. So, magiging na lang itong h raised to 3 plus 18 divide 2 is 9, h raised to 2. 88 divide 2 is 44. So, magiging 44. 0 divide 2 is 0. So, magiging siyang h cubed plus 9h raised to 2 minus 44. Dito na tayo mag-synthetic division. Okay, so dahil ito na yung equation natin, x cubed plus 9h raised to 2 minus 44 equal to 0, gagawa na natin siya ng kanyang, dito tayo maghahanap ng possible roots niya para ma-identify natin kung ano yung value ng h niya. So, di ba, meron tayong tinatawag na rational root theorem. Rational root theorem. Ano nga yung sabi sa rational root theorem? Diba sabi sa rational root theorem, para makuha mo daw yung mga possible roots, okay, i-divide mo lang daw yung P over Q. At ano nga yung P? Yung P daw yung pinakadulong term. At yung Q naman, yun yung nasa pinakaunahan. Ito yung constant term daw, i-divide doon sa numerical coefficient ng pinakamataas na, yung nagki-carry ng pinakamataas na exponent. So, ngayon, i-identify natin yung P over Q natin. So, ibig sabihin, meron tayong 44 over 1. 44 divide 1 is 44. So, ibig sabihin, ang possible roots natin ay 44. Ngayon, maghanap tayo ng mga numbers na kapag minumultiply natin, ang sagot ay 44. So, we have 1 times 44. We have 2 times 22. We have 4 times 11. Okay. Meron pa ba? 8 times 8, 5, 40, 4. Hindi pwede. So, yun lang. So, ibig sabihin, meron tayong plus minus 1, plus minus 2, plus minus 22, plus minus 44, plus minus 4, and plus minus 11. Yan yung mga possible roots natin. Okay. So, dahil yan yung mga possible roots natin, sila yung gagamitin natin para sa ating synthetic division. So, yung unang term natin ay 1, susunod ay 9, susunod ay negative 44. Ano? May kulang pa kasi 3, 2, dapat may kasunod pa na h. Kaya lang wala, ibig sabihin 0, bago negative 44. Okay. So, since ang pinag-uusapan natin dito ay dimension at sinusubukan nating hanapin yung height, hindi natin i-consider yung mga negative numbers kasi walang negative na height. Ang height ay laging positive. So, dito tayo kumuha sa mga positive numbers. Okay. Kung sino yung makapasiro sa mga positive na to, siya yung factor ng polynomial na yan. At siya yung magiging value ng height. Okay. So, una natin sa positive 1. So, we have 1, 1, 10, 10, 10, 10, negative 34. So, hindi niya napasiro. Ibig sabihin, hindi positive 1. Okay, subukan natin sa positive 2. So, we have 1, 2, 10, 20, going down 20. So, we have 40. So, we have negative 44. So, dahil negative 44 na naman, 9, 10, 11. Ay, mali pala. Hindi pala 10. Ulitin ko. So,
baba natin, 1, 2, 9, 10, 11. 11 times 2 is 22. 0 plus 22 is 22. 22 times 2 is 44. Negative 44 plus 44 is 0. Dahil napa-0 niya, ibig sabihin, ito yung kanyang factor at siya yung magiging value ng height. So, hindi na natin iti-testing yung iba. Kasi, nakapa-0 na tayo sa 2. Ibig sabihin, the rest dyan, hindi na sila magpapa-0 dito sa factor natin. Okay? So, dahil 2 na ang nakuha natin, ibig sabihin, yung value ng height natin ay 2. Okay, ngayon, ang tinatanong niya sa atin is yung dimension. So, di ba, yung length kanina, the length is 9 inches more than the height. Yung width daw ay twice the height. Okay, ang value ng height natin ay 2. Ba yung nakuha natin kanina sa synthetic division 2. So, ibig sabihin, ito magiging 2. 2 plus 9. So, 2 plus 9 is 11. Ibig sabihin, yung length natin ay 11. Tapos, 2 times 2, that is 4. So, ito yung kanyang magiging dimension. So, sasagutin natin, therefore, the dimension of the block is 11 by 4 by 2. Yan yung kanyang dimension. So, pwede natin yung i-check kung yung magiging volume niya ba ay 88. So, di ba meron kanita tayong volume is equal to length times width times height. So, yung volume daw ay 88. So, dapat makuha natin 88. Ang length natin ay 11. Ang width natin ay 4. At ang height natin ay 2. So, 11 times 4 is 44. Times 2, that is 88. So, tama ibig sabihin ang sagot natin. So, ganyan din yung gagawin ninyo doon sa problem number 2. Okay, so for problem number 3, ang nakasulat dyan, a rectangle with a length of x plus 2 cm has an area of x cubed plus 10x raised to 2 plus 31x plus 30 square centimeter. So, what is the possible width of the rectangle? So, tandaan natin, di ba? Ang formula ng area ay length times the width. Or sa iba, base times the height. So, ang binigay sa atin kanina ay length times width. So, ibig sabihin, length times width. So, binigyan tayo ng area, binigyan tayo ng length, pinapahanap sa atin yung width. So, ibig sabihin, kailangan nating i-manipulate yung formula. So, divide both sides by L para matatanggal ito, ang matitira yung width. So, meron tayong area over length. So, kapag hahanapin natin si width, ang magiging formula natin ay A over L. Okay. So, binigay niya sa atin yung value ng ating area. Yung area daw ay x cubed plus 10x raised to 2 plus 31x plus 30. Tapos, yung length naman daw natin ay x plus 2. So, hahanapin natin si width. So, as you can see, kailangan na naman nating mag-divide. So, gamitin natin siya ng synthetic division. So, we have 1, 10, 31, 30 divided by negative 2. So, we have 1, negative 2, 8, negative 16. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 5. Negative 15, we have positive 15. Positive 15 times negative 2, that is negative 30. So, 30 plus negative 30 is 0. So, ibig sabihin, yung ating width ay magiging x square plus 8x plus 15. So, dahil ito yung naging result. So, ang conclusion natin, therefore, the width
is x squared plus 8x plus 15. Ganyan po yung pagsagot dyan sa problem na yan. Okay, so doon sa part 2, create a word problem involving polynomial equations. Make sure the problem that you are going to create is not copy-pasted from the module or from the internet. After writing the word problem, provide the possible solution to that word problem. Okay, sa part 2, gagawa kayo ng word problem tapos isosolve nyo din. Tapos wag i-copy-paste lang. Kailangan gumawa kayo ng sarili ninyong mga word problem. Okay? So that's all for today. Goodbye everyone.